Academy basketball. President Yekjar as into the net. South Sudan take the lead again. The head coach of Blair Academy basketball. President Yekjar as Into the net. South Sudan take the lead again. The head coach of Blair Academy basketball. President Yekjar as Into the net. South Sudan take the lead again. The head coach of Blair Academy basketball. مشاهدي فضائية جمهورية جنوب السودان، أحييكم عبر برنامج نبني بلدنا، برنامجنا اللي بتناول بعض القضايا اللي بتهم المواطن وبتهم البلد. في مقدمة هذه البرنامج الأستاذ كارلو أريغو واني، وزميله أيضا كو هوست السفير جون أندروغا دوكو، وعندنا ضيف معزز ومكرم في وسطنا اليوم عبر برنامج نبني بلدنا، ألا وهو الفريق أبراهام مانيود، مفتش عام شرطة جمهورية جنوب السودان. You are really highly most welcome in this program of Building the Nation. Welcome, please. Say hi to viewers around the world and across South Sudan. يا شكرا جزيلا. الليلة يعني أنا في فضائية في تلفزيون جنوب السودان، وبيسمعني المواطنين بتاعنا في الداخل وخاصة في مدينة جوبا وفي الولايات وفي العالم أجمع. أنا بشكر تلفزيون جنوب السودان على الاستضافة، وإن شاء الله يعني في برنامج نبني بلدنا، ده برنامج يعني عظيم، وده بدل على أنه عكس أنه ما نخرب البلد بتاعنا. دي تمام، ما نخرب البلد بتاعنا. وبنقول للفيورز بتاعنا across South Sudan and around the world، انتوا لو عايزين تشاهد برنامجنا في السوشيال ميديا يوتيوب SSBC، انتوا هتشوفنا لايف عبر هذه البرنامج Building the Nation. Ambassador Duku, say hi to viewers. Shukran, Carlo. Thank you very much. I want also to add my voice in welcoming the Inspector General of Police, General Abraham Manyot. Thank you very much for coming. We are very appreciative as a program and also for me as a citizen. You have demonstrated to the people of South Sudan why the President has appointed you at this very critical time. We want to congratulate you. In South Sudan, sometimes people don't appreciate people until when people are not there. But we want to appreciate you when you are here so that you can do more for people of South Sudan. I have witnessed your movement starting from the 24th of December in Qatar Cathedral, when you went and you were there in the eve of Christmas. You addressed the congregation of the church. I also witnessed your work 31st of December for the New Year, and you and your entire security team, you make us very proud as people of South Sudan. Going forward, General, this country needs leadership in the security organ, which can make our people very proud. My brother Carlo will add more on this, but let me say this. Carlo went separately, I went separately. We visit different locations in town to see how the calm has returned. The first day when the unfortunate incident of what made it happen, the reaction of our people was very bad. The looting took place, and out of fear, most of the business was closed. And that resulted to the increment of the price and hoarding of goods. But thank God that you and your team, you have secured the market, assured the traders, and as a citizen, we can now see that most of the shops are open. There are few here and there who are not open.
And the presence of security organ in the market also demonstrated the order your order has been enforced, because no security personnel has swayed away from your order in terms of looting or taking things or harassing civilians. No. The only thing I've seen is that those youth who congregate and want to cause problems, they were dispersed, and some of them are chased away from the various locations. That is what makes us very proud, and congratulations. And on top of what Ambassador have just said, we as a program of building the nation أو نحن برنامج نبني بلدنا ما في حاجة بنقدم للأجهزة الأمنية في جمهورية جنوب السودان إلا كلمة شكرا. شكرا شكرا للعمل الجميل بيستحق الإشادة. إحنا من جيل عبر برنامج نبني بلدنا بنشكر زول اللي هو هاي. نعم. هو هاي ده بتشكره، مش كان هو مات يا بيجي بيذكروا في سي في بتاعه او في بيوغرافي بتاعه او هيستوريكال باك جراوند بتاعه، بنقولوا قدامه كلكم نقول لكم شكرا بالاسماء المختلفه في كل الاجهزه الامنيه. عبر هذه البرنامج بنقدم لكم صوت الشكر. ما عندنا حاجه بنقدم لكم الا بس كلمه شكر. شكر. ووصل الكلام ده للزملاء بتاعك في باقي مؤسسات الامنيه الثاني. طوالي بنخش ده بيذكرنا لانه الشرطه بتاعنا على قدر المسؤوليه بتاع تنفيذ الدستور وعلى قدر المسؤوليه بتاع تنفيذ القانون. You are really uphold and enforce the constitutions and the law within these activities. One, it will take us to the mission of police service in this country. The mission is to prevent, which you did. Secondly, to combat and even investigate crimes, those who loot the things there. I believe your team are investigating them. And maintaining the law, or maintaining law and public order. This is why Kalimata Shukru Jahina, to maintain that law and public order. أنا بنقول شكرا للكلام ده، و this is really protection to the people and their properties in this country. فريق مفتش عام، دي الكلمات اللي هنا بنقدم لك، وهنا بنديك فرصة علشان ما تعبر، لأن عندنا كثير بنناقش معك عبر الهواء في هذه المؤسسة SSBC. تفضل سعادة الفريق. شكرا جزيلا. الشكر مقبول، وعبر هذا الشكر أنا بوصل على أنه الشكر ده مش ليك شخصيا كمفتش عام شرطة جنوب السودان، ولكن لكل الشرطة اللي ساهموا ووقفوا بحزم وجدية عشان احنا يعني نضمن التقدم بتاع جنوب السودان، مش عشان الخراب. من هذا الموقع برضو الشكر ده بيمتد لكل الأجهزة الأمنية اللي تعاونوا وتكاتفوا على أنه يشوفوا أنه الأمن بتاع المواطن بتاعنا ده مهم جدا، والأمن على حسب المانديت بتاعنا مش بس للمواطنين الجنوبيين، لأنه القانون بينص على أنه الشرطة ده مسؤول من حياة بتاع الناس، وكلمة بتاع الناس بيشمل كل زول any human being قاعد هنا عندنا في جنوب السودان هنا، ان احنا بنوفر له الحماية له ولممتلكات بتاعه، ونحن مسؤولين في نفس الوقت عن النظام العام وتطبيق حكم القانون. فده طبعا مانديت بتاعنا في القانون على انه نحن يعني نمنع الجريمة ونحاربه ذاته، وبرضو نحن لو جريمة نحن ما قدرنا يعني نمنع وقع، نحن يعني نقبض على المجرمين ونتحقق معهم ونقدمهم للمحاكمة. فأنا بشوف أنه
المسؤولية بتاع الشرطة مسؤولية إنسانية في المقام الأول، وده يعني ده كلام مهم جدا. فنحن بنتكاتف عشان نبني بلد بتاعنا. البلد ده ما ببنوه بالفوضى وما ببنوه بالخراب، وإنما بيبنوه بالأخلاق. يعني نحن لازم يكون عندنا behaviors يعني كويس عشان نحن نحترم كل الناس، عشان نحن نقدر نمشي قدام. في شاعر بيقول لنا إنما الأمم الأخلاق، إذا الأخلاقهم ذهبت وذهبوا برضه. فنحن لازم يكون لنا أخلاق كويس عشان نحن نقدر يعني نعمل حاجة الكويس. نحن عاوزين بلد كويس، بلد آمن، بلد مطمئن، الكل مواطن، كل زول ساكن فيه يشعر بأمان، يعمل حاجة اللي هو داير يعمله، لو بالليل ولو بالنهار وفي أي وقت، وما في زول يخوفه، ما في زول يعني ينهبه، ما في زول يعني يشتمه. وده البلد اللي احنا ساعين عشان يكون ده ياهو بلد اللي احنا قاعدين فيه. ده هو البلد اللي احنا قاعدين فيه. سعادتك عايزين نشوف التنسيق بتاعك اللي هو الكوردينيشن بتاعك والكوبريشن بتاعك واسيستنت بتاعك مع الولايات البوليس سيرفيس ان ذا ستيتس، بعدين الكوبريشن بتاعك مع الكانتريز neighboring South Sudan and then the region also as East Africa, IGAD, and Africa continent as a whole, and then internationally as a police service in this country. Can you explain to us so that, because now with this current situation, South Sudan has put a step in fundamental human rights within the region, within the neighboring countries, and even internationally. Because yesterday in Security Council, we have seen also the issue of South Sudan has been discussed, and some of the international organizations are appreciating what you did in this country. غير السؤال ده انت زياده قبل ما متمجد سيادتك، المواطن القاعد في كارا في كل محلات او الجنوبيين القاعدين برا لسه احنا قاعدين نقول تليفونات الوضع كيف؟ انت كده دينا اضافه لكلام كارلو سالت فوق داك ده كده دي لنا سمري بتاعنا الوضع العام في جنوب السودان اليان في نهايه مشاكل العسل ده و طريقه انتم قاعدين تستتر فيه تمام وقد مواطنين لنا في الله يتواصل لنا. نعم، أنا عاوز أقول أنه الحالة الأمنية نحن موجودين فوقه هنا في العاصمة القومية جوبا هنا، وفي كل الولايات الأمن هادي ومستتب. وده ما كلام بقولوه بخشم. الناس اللي بيمشوا السوق بيلقوا أنه الدكاكين فاتح وناس متحركين والنسوان واليال. انت دايما لو عاوز تشوف ان الامن هادي شوف على الاطفال. لو انت لقيت البلد ده يعني فيه اطفال ماشيين مدرسه وانت شايف اطفال ماشيين سوق، معناه الوضع المستقر. الولايات كله بتاعنا زي ما قلت انه في ولايات اساسا ما في اي حاجه، يعني هادي ومستتب تماما. الولايات اللي كان عندنا فيه المشاكل ياهو أويل، نودرن بحر غزال، واراب اللي هو كوجوك، وواو، بالإضافة لجوبا. لكن هسه الولايات ديل يعني الأمن اتغير فيه، دكاكين فتحت، أي زول ماشي فيه يعني زي ما هو داير. الشماليين أو السودانيين اللي كانوا مستهدفين هسه رجعوا لأعمالهم، وكل زول يعني باشر العمل بتاعه. الناس اللي كانوا في المباني بتاع الشرطة هسه الجزء البسيط الفضل ده ناس عاوزين عربات ينقلهم، يا يرجعهم للحلة بتاعه أو يودوهم المنطقة بتاع اللاجئين. فأنا بشوف أنه من ناحية أمنية، وأكد لكل المواطنين بتاعنا وفي العاصمة القومية على أنه الوضع مستقر. المهمة بتاعنا هسه أنه نركز على أنه الاستمرارية
بتاع الامن ده. فعشان كده خلينا الشرطه هو الفضل هسه في الاسواق، وعشان انه يعمل مرور في كل الاسواق وفي كل الاركان، عشان ياكد للمجرمين على انه البوليس جاهز. لو في اي زول عاوز يعمل مشكله او عاوز يشيل حق الزول، البوليس بيكون قريب، مش بيكون من المسافه سبن بعيد. سبن، ما بيكون مسافه، بيكون قريب جدا في الاركان بتاع الاسواق ديل. فنحن عاوزين انه عمليه بتاع الامن ده والاستقرار ده نحن نامنه شديد. انا عاوز ادي رساله برضو لناس الفوضيين، وخاصه النيجس والناس اللي بيعيشوا على حاجات ناس. الآن عندنا ناس كان دربناهم وديناهم رواندا، ومن جو والامبارح وانا خاطبتهم امبارح عدد بتاع 100 عسكري مدربين على الشغب، وفي 100 تاني مدربين على التدخل السريع. القوتين ديل ما هنوزعهم، يكونوا قاعدين في محل واحد في الرئاسة بتاعي، في رئاسة الشرطة العمليات، عشان هم يعني بركز على أي معلومة ممكن تحصل. الناس دول بيكونوا هناك. برضو هنودي مع رباط يكونوا مرتكزين في مناطق ان احنا بنشوفها انه دائما المجرمين بتركزوا فيه، زي المقابر هناك بتاع جوبا ده، وزي خور ويليام فوقه ناس ديل، وبعدين جانب النيو سايد والقمة. قمبا برضو منطقة فيه يعني نيجس، بعدين لوغو لوغو 2. فنحن عندنا قوة كفاية هسه، وعشان كده بقية الأجهزة النظامية رجعوا لمحلات بتاعهم. وطبعا ده شغل بتاع البوليس. البوليس هيستمر مع الأمن بتاع المنطقة. بالنسبة للتعاون بتاعنا الدولي، عندنا يابكو. قبل ما تخش هناك لسه في نقطة النيجز ده، يعني تعاملكم بالنيجز ده بس يمسكوه يخطوه في الحراسة، ولا انتوا بتتعاملوا بيه كيف لما تتحصل عليهم؟ لأنه ده مهم جدا، لأنه هنا ما زين في باقي الدول الثاني كونوا بوليس خاص بالنسبة للتورنتو ونيجس. في خرطوم أنا شايف كان زمان في 2022 هم كون بوليس بيقولوا للمجرمين بتاع التيزة طويلة، وتيزة طويلة ده عندنا هنا هم ياهو نيجس البجور الشنل ده. هل في قوة مخصصة لتصرفات بتاع المجرمين ديل؟ ولما في قوة مخصصة لما يمسكوه تعاملكم كيف معهم؟ نعم. لأنه إنه ما عايزين يخطوه في السجن هناك، يطلع هناك لسه يخلوه، لأنهم بيقول يا أخي السجن ده بقى يعني لقينا بعض منهم بيقول يا أخي السجن ده حاجة عادي، تتدقى وتكون بسيط هناك وترجع تاني تستمر في شغلك. نعم، عندنا قوة. أنا قلت قبل شوية وديناه رواندا، هم مدربين تدريب عالي جدا. هم قاعدين هناك في رواندا لمدة 7 شهر. ده تدريب خاص عشان هم يتعاملوا مع المتفلتين، وخاصة النيجز ديل. النيجز ده لما نقبضهم طبعا هم بيكونوا شايلين السواطور، وبكون شايل بانجا، وبكون شايل سكين. شاكوش، شايل سكين. وده اثبات ديس يعني ايفيدنس ذاته على انه هو جزء من الناس بتاع الاسم ده بتاع النيجس. بعد ما يتم القبض عليهم نحن بنوديهم لحراسه، ومن الحراسه بنصنفهم. التصنيف كالاتي: اي زول عمره اقل من 18 سنه طبعا ما بيستحق يودوه السجن، ده بيستحق يمشي بإصلاح. فده هنوديه لناس السجون عشان ناس السجون يتعامل معه. الشله الثانيه اللي بيكون فيه طبعا يعني في محاكم، وهيودوهم محاكم، وبنطلب من المحاكم يعني يدوم يعني حكم شويه مشدد عشان ما يمشي يرجع قوام. لو ادوه شهر شهرين برجع، لكن لو ادوه سنه برضو يعني ده بيكون بيدي الناس فرصه عشان انه يخوفهم. ده واحد. نمرة 2 ان احنا هسه
بننسق مع كل الناس اللي بيساعدوا، وخاصة الحكومة لو في مشاريع إنتاجية الناس ديل يبعدوهم، يعني ودوم زي بوما، ودوم محل بعيد. التغريب ذاته جزء من العقوبة، يعني أنت لما تبعد زول لمحل بعيد. برضو أنا عاوزين نشوف الناس التانيين اللي عندهم تعليم كويس، برضو يفتح لهم معاهد بتاع الهرف هرف زي البنا، زي الكهرباء، يكون كهربائي أو يكون ميكانيكي أو يكون بتاع لحام، وده بيخليهم أنه من تو بينجيج. فإذا في شغل زي ده بيخفف. لكن نحن من هسه لقدام مش موضوع بتاع حراسة وبعدين الفكوك من حراسة، هيكون أنه بالنسبة للعيال أننا هنركز، وخاصة في فوكيشن ده للعيال ده كويس. بالنسبة للمجرمين، لأنه عندنا مجرمين جو من خرطوم، جو من مصر، جابوه من أوروبا. بموجب الكلام ده قاطع كده بسيط. يعني في الأحداث اللي حصل يوم 16 يوم 17 يوم 18 في مجرمين من الإقليم اللي هو شرق إفريقيا، بعد ما سمعوا على إنه في حاجة كده في جوبا بالذات، كتار بالعربات ركبوا دارين يجوا علشان ما يساهموا في اللوتينج اللي كنا سحلنا. عشان كده الأجهزة الأمنية بتاعنا بدون ما يشعر على إنه المنظمين مجرمين من دول الجوار دارين يدخلوا، خافوا من شغلكم. يعني لو شغلكم لو كان خفيف كان جانا مجرمين بتاع الإقليم داخل جنوب السودان وهيكلل بدخل فيه أجندات بعد كثيرة جدا. أنا ما أعرف أنت بتقول شنو في الكلام ده عبر الكلام اللي أنت تكلمت فيه. بالنسبة للناس طبعا عندنا يعني جرائم عبر الحدود، وجرائم عبر الحدود ده يعني ده جرائم طبعا بيعملوه ناس عندهم يعني متعلمين، وهم عندهم اتصالات بينادوا أنفسهم أنه في محل ضعيف هنا. لكن لسرعة الحسم اللي احنا قدرنا نحسم الوضع ده وخليناه مستقر في يومين، ما ادهم فرصة عشان يصلوا هنا. برضو أنا على اتصال عبر الانتربول، لأنه عندنا الشرطة الدولية ده يعني عندنا اتصال دايركت مع كل اسمه ده الدول المجاورة، يابكو، يعني دول بتاع شرق افريقيا. عندنا محل البوليس بيلموا فيه اسمه يابكو، ونحن يعني متعاونين بمعلومات في الاشياء اللي بيخص التوروريست، في الاشياء اللي بيخص الجرائم عبر الحدود، يعني زي التحريب بتاع البشر، زي التحريب بتاع البنات وبتاع، وحتى انه جرائم اللي بيحقوق ضد الدولة. فعبر الانتربول ده نحن عندنا تنسيق. عندنا برضو هنا يونيبول، يو ان بوليس. يو ان بوليس ده نحن متعاونين معهم، ويو ان بوليس تكوينه ذاته من الدول بتاع العالم كله. يعني الناس اللي قاعدين هنا في يو ان بوليس ده they are professional police officers from their own countries. فده برضو قاعدين هنا بيساعدونا في جمع المعلومات، وبيساعدونا برضو يعني how to address such a situation through training. هم بيدربوا ناس بتاعنا يعني في جرائم برضو، وكيفية التعامل مع اسمه ده الجرائم ضد المرأة والجرائم الكبرى. فنحن يعني على اتصال مع البوليس في شرق افريقيا، ونحن على اتصال مع البوليس حول العالم عشان نحن يعني نحصر المجرمين، عشان هم طبعا ديل يعني خطر على الدولة، لأنه بيعملوا ديستراكشن في الدولة ذاتها. سعادتك المفتش، يعني هنا لما نشوف الدستور ونشوف القانون بتاع ناشونال بوليس سيرفيس في جمهورية جنوب السودان، الأعمار
المناسب للعمل من 18 سنة لفوق. في الوقت الحالي هنا شفنا في عملية الترتيبات الأمنية اللي كانوا عملوها الدفعة الأول، شفنا في أطفال في بوليس. أنت تلقى لابس زي شكله بتشوف دي طفل، لأن أنا زول أب وأستاذ أنا بيعرف من هو الطفل وياتو زول. تعاملكم في الأفراد بتاعك في أطفال لسه، وده دي حق الطفل. نمرة واحد اللي جزء وقعنا عليه وهيومن رايتس، والعمر بتاع ذاته زي ما جبير قلت في الإصلاحية، وده ده واحد. تعاملكم كيف للكلام ده؟ وبعدين أنا برضه في خلال الزيارة بتاعتي طبعا قاعد تزور زيارة، أنا كمان قاعد أزور زيارة علشان ما أنا أشوف مان إن يونيفورم، ويمن إن يونيفورم. أنا لقيت في ناس أعمارهم كبير عجايز. طريقة المعاش بالنسبة للناس دي بيكون شنو؟ لأنه شغل زي داك دير ناس شباب أقوياء ما زول عمره فات زي كده يعني، وما يعني في تلقاه كبير خالص، يعني لو في أي حاجة ذاته سلاح بيشيلوا منه. ده 2 3 200 بوليس بيستخدم سلاح، لأن السلاحات اللي حصلوا يوم 16 17 18 أنت بتشوف يس هم ضد المجرمين بيفرقوا ده، لكن بأسئلة دوشكا يعني صوت شوية AK-47 ده أنا بنعرف صوته، لكن صوت لما يكون كبير خالص داك يعني it is scaring، وده خوف الأجانب وخوفنا ذاته إحنا الجنوبيين القاعدين هنا، إلى الناس المولودين في حرب زينا كده ويتربوا في الحرب ويتعلموا في الحرب ويتزوجوا في حرب وبيربوا عيال في حرب، شوية كده قلوبنا قوي. لكن في ناس Carlo, let me say something in English so that you can also explain this thing. IGP, we want also to let you know, we do appreciate as program Building the Nations, the decision taken by Communication Authority and the Media Authority in suspending the usage of the social media such as the Facebook and the TikTok. And we would like you to give your view on this because there are some elements that complaining that this is a violation of human rights, and etc., etc. What do you say about this? But for us as the program Building the Nation, we feel that what has been circulated in TikTok since this unfortunate incident of Medeni happened and follow up that situation, individually uttering provocative messages which does not help your work, and it even does not help the government of the 2 countries, Sudan and South Sudan, to overcome the current crisis. The other problem also is that I also want to touch on the issue of this group called NIGA and Toronto. Inspector General of Police, speaking as a former ambassador in China, I also, during the liberation struggle, I was in Europe for over 17 years. And during the course, I sometimes also travel, go to Europe and go to America, where we have a sizable population of South Sudanese living there. There are a lot of South Sudanese families in our South Sudanese communities who are in diaspora, who are watching this program now. They can confirm this, that many of our young children who are in diaspora, some of them are languishing in prisons. Is there any plan from Southern Police to interact with the, for example, international police such as Interpol in relation to the South Sudanese who are languishing in the prisons in European countries? Of course, some of them are citizens. And then also, I witnessed deportation. South Sudanese who are naturalized American citizens. The US government has enough facilities to keep them and to castrate them for a long period, even for whatever time is. But still they're being deported. Is there agreement between the Republic of South Sudan and America? Because if somebody already become an American citizen,
like what happened in 2013, many of them were evacuated by America. They said these are our citizens. They took them and they threw the passport of South Sudan in the airport. Now America, some of the people they evacuated from here, they said they're citizens, they are sending back to South Sudan because they are criminals. What do you say about this? Thank you. Yeah, before Yeah. you just deal with this question one by one so that Before I you shift to ambassadors. Yeah. answer the last question, I have to start with the first one. Yeah. Concerning the children to be employed in the police, that is totally against the law. Yeah. It is not acceptable, and even in our police laws says that if you want to recruit, a person must be from 18 and above, and also he should not be sick with one of the big diseases like TB and the rest. So there is no room that we can employ somebody who is less than 18. If anyone found anywhere that is in the police uniform and is a child, and then I think anyone can just contact me and I will address it immediately to find out who recruited him. That is one. You found that in some areas one can just give uniform to his child. It is not because he's a police, but also that is wrong, because uniform cannot be given to anybody to wear it because he likes to be in uniform. He should be trained and he should be given some packages how to deal with the gun. That is number one. In issue to do with the niggers, niggers, of course, there are people who are against the law. And of course, they are above 18 years. So, if anyone committed a crime, and then he has to be arrested by the police, because the mandate of the police is to prevent the crimes. So those who are peaceful can just live a good life instead of being killed or being robbed or being injured. So anybody who is a criminal, and then he will be a target of the police. Mm-hmm. So that is why we target those of niggers. We have a special force who are trained to deal with these niggers. And as I said it before in Arabic, already we received this force from Rwanda, and we send them to be trained in this type of training so that they can come and address or exercise this issue here to reduce the number of the crime. Yeah, because I have asked you about the using of the guns. Using of the guns, Yeah. That is the third question. Mm-hmm. In fact, if you see, Southern Sudan was on sanction. We have embargo. Arm embargo, yes. Arm embargo. And the police who are here, they don't have equipment for riot police, as I put it. They don't have bombardment, tear gas. tear gas, musil الدموع, وما عندهم this electric stick. في عصاية كده لو في زول بقى يعني hostile وبتاع انت بتلمسه بو, he will give a shock and then he can be Arrested. Yeah, he can be arrested easily. Because of all this equipment for dealing with the criminals, those who resist the arrest, the police don't have them. And that is why you see that the police and the rest of organized force
when they want to scare the criminals, they fire into the air. And that was not lawful also, because firing in the air, because the bullet can go some 1,000 meters, it will go and harm innocent person somewhere. So that I have been discussing with those of Unipol that if they can give us equipment, because these are not guns. These are things to be used by riot police to do arrest the criminals. So this is what I can say about this issue of firing the gun. If we can get alternative equipment to be used to implement the arrest, there is no need for using the gun. Ambassador, you can help us also in diplomatic, maybe, so that you can make use of the experience you have as a diplomat. Let me just put that code of diplomats on you, and in fact, you're a diplomat. How can you engage the international community to lift out these challenges which the Inspector General is talking about? So that this is good, so that we educate ourselves, then we can get out from these situations, so that we can have that equipment. And it will help, as he put it very clearly, they are not for the people of South Sudan, they are for any citizens who are living in the territory of the Republic of South Sudan, to be protected. You see, on this point... because this one needs diplomacy now. The IGP, our Minister of Foreign Affairs, is in New York, and he addressed the UN Security Council. The issue here is we are to wait and see what the new administration in Washington will do, because the United States of America is the pen holder when it comes to the issue of sanctions in South Sudan. The United States of America is the one who advocates for the sanction. And it is the America also need to help people of South Sudan. That's why some of us are saying the U.S. government, the previous government of Joe Biden, has been very, very hostile to South Sudan for reason which is they can explain. Now there is a new administration of President Trump, and our minister is in the U.S. We hope the new administration in Washington will open a new page of dialogue with the people of South Sudan, because the genuine situation you explained, IGP, it requires concerted effort within our government. You started very well with the Unipol, but also the country who are behind the sanctions are the Troika. That is United States of America, UK, Norway. They say they are friends of South Sudan. I've seen some of them coming to you in the office. Every week, these ambassadors are visiting our offices. Every day they appear in meetings. But they should be approached and to tell them this genuine case you are saying, electric sticks for controlling rioting, tear gas, prevent riotings, and all the equipment required of the police. This is also to protect them, by the way. Absolutely. It is also, it will complement, because the Southern police work with the Unipol to complement each other, because the UNIMIS is here to help bring about stability and secure peace in South Sudan. Now, if they are not helping us in this situation, then there's a question mark. Why are they not doing it? IGP, this situation is very critical. It's good that it comes from you. Some of us were not aware about this seriousness of the situation. It is our collective responsibility. Those of you who are listening to us or watching this program, I want to appeal to our development partners, wherever they are. If you genuinely say you are with the people of South Sudan, you want to help South Sudan, you've heard what the police commissioner said. Police Inspector General. The Inspector General of Police say categorically he cannot get equipment because of the sanction. Especially the United States of America ambassador who is here, who is now
lame duck. Because the new administration, we're going to change the ambassador here. No doubt about it. This is a routine situation. But so long as he's still here, if you are watching this program, because we wanted you to help the police, so that they can get the necessary equipment to implement the peace. Yeah, exactly. Because what they are saying is that they want to help the peace. You cannot say you want to implement the peace and yet you don't want to support the police. The police are not asking for guns. They are saying that give us the minimum basic equipment to enable the police to perform its duty. Now the police are reduced or forced to use live gun. This is wonderful, Ambassador. Yeah. I hope you have get some good advice from But Ambassador. I ask question. I will answer. Let me just... That part will be addressed by politicians, the issue of embargo. But But politicians need help, need to be helped. the way you put it, that the police, because sometimes people ask why the police is using gun. Police is using gun simply because the right tools to be used for scaring people, Control the crowd. they are not there. They are left only with the guns and bullets, and that is why they have this is what the politicians need to know. To scare people. Yeah. So that is one. Number two, he talk about the coordination between us concerning the criminals. We don't have agreement with the UN, with the US, concerning this issue of exchange of criminals. So we don't have any agreement with them, and that is why one of the... But sometimes you are receiving people deported from their countries. Only we meet in Interpol because it is police worldwide, where all the police meet and discuss about the best way to reduce the crime. Of course, الإجرام ده you cannot لأنه الجريمة ولده مع الإنسان ذاته. تطور الإنسان تطور الجريمة. والجريمة ده قدم الإنسان نفسه. يعني قدم الإنسان نفسه الجريمة قديم. يعني لكن الجريمة بقى يتطور مع تطور الإنسان. With the civilization بتاع human being, also the crime increase. But us in the police, we need always to minimize it. يعني أننا نقلله لأقل حاجة ممكن. لأنه it make destruction and it is against our program here. So for us as a mandate, it is clear what we should be doing, and we have our vision, we have our mission, we have our values, and people we work with, and even who are the stakeholders. It is very clear. إنه IGP دقيقة بس دقيقة في حاجة مهم. إنت شفتوا هسه this one شغل إحنا هسه قاعدين بديتوا فيه ده. It is a basis for preparation people for election. ودي طريقة إحنا هسه كشعب إنتوا في خدمة الشعب. والشعب برضه في خدمتكم لازم يديكم المعلومات. بمعنى we are all stakeholders in this process. IGP 24 شهر ما بعيد. جنوب السودان هتمشي الانتخابات. والمؤسسة بتاعك اللي هو National Police Service في جمهورية جنوب السودان وفي states وفي counties, because police in South Sudan is decentralized. We have a national police, we have a state police, and even we have police in the local government institution. Those are all under your jurisdiction. الطريقة بتاع التجنيد بتاعهم بريفيتالايز peace agreement you are tightened لأنه في قوات دارين يخشوا الميدان في كونتونمنت، ومن كونتونمنت هناك كل واحد فيهم بعدين يختار الوحدة أو المؤسسة اللي هو داير يمشي فيه. وبغض النظر لما نشوف القانون والدستور 18 سنة هسي ده agreement من 2018 وهنا هسه في 2025 5 سنة زاد في رؤوسهم، مو معروف أعمارهم كم هناك. في كونتونمنت قريب ده احنا شفنا قال هيبتدوا يمشوا في الكونتونمنت، ومن هناك
هيقسمون للوحدات العسكريه. انت بتشوف الاجريمنت ده بالشغل الجميل اللي انت قاعد تعمل ده، ما دار له تصحيح من جانب بتاعك كزول بروفيشنال، لانه هنا وي ار ايدول، لكن بنشوف في دنجر في الكلام ده. يور هاند ستارتن ويز اجريمنت. لو انت جيت لقيت جابوا لك ناس اعمارهم اكثر من 55 سنه في البوليس، هل بيكون صالح في الخدمه البوليس؟ لكن كارلو كلام تاني مهم قبل ده كلام كلام ده انت قول ده كلام تاجر جنوبين القاعدين برا. Let me, that point is not clarified IGP because they're very important. You say categorically that you don't have agreement with the United States of America in terms of cooperation in sharing information on concerning criminals. Now, I want to repeat again, because this is very fundamental questions. United States of America. Not him alone, because we are receiving criminals from Israel, from Norway, from London, from Australia. Just United States is an example. The United States is an example because they evacuated South Sudanese who hold American citizens, and the many are still here today. During the crisis in 2013, you and I were in the airport. We collected many passports of South Sudan thrown down, and they took the plane, evacuated to Entebbe, and let on to the United States of America. There was no agreement for that evacuation between us and the United States of America. But they say these people are American citizens. They evacuated them. And they showed the passport of America. America took them. Now, on what basis America now is deporting somebody who is an American citizen to South Sudan? What is the arrangement? Why are you receiving deportation of criminal from America back to South Sudan, and America took South Sudanese from here with the South Sudanese passport, and they take them that this is our citizen. Now they are returning them as criminal. And you say there's no agreement between you and America. What is the basis of receiving these people? I think Ambassador to send a message to make it clear للمواطنين بتاعنا ما عندنا قانون بتاع التبادل بتاع المجرمين. اوكي. ده واحد. نمرة اثنين، الناس اللي هم بيجيبوه من أمريكا ده طبعا بيجوا ناس مجرمين وقاعدين في السجن، ومن بيشوفوا ده خطر على المواطنين بتاعهم، عشان كده بيسحبوا منه الجواز بتاعه، بيسحبوا منه، ما بيجي بجواز بتاعه من هناك. أي زول ومن deported ومن بيشيلوا الجواز بتاعه وبعدين بيرسلوه للدولة اللي هو جا منه، للدولة اللي هو جا منه. فده الطريقة اللي بيجيب لنا. كل الدول دي بيعملوا زي ده. لو هما دو باسبورت جواز بتاعهم، هم بيسحبوا الجواز بتاعه ويرسلوه للدولة اللي هو جاي منه. وديس حاول الناس دي جو هنا. الناس دي طبعا هم يعني ده ناس مجرمين، ودي هم الحسب بيكونوا النيجس هنا، لأنه هم عندهم الفكرة بتاع انه جاي من اماكن متطوره طبعا، جاي من محل متطور وبيكونوا نيجس، وطبعا يعني كله بينتهي بانه جمع قروش. فده نادي لو ما يعني حجزناه في محل and we keep them either in prison، لانه من شافوا ناس ديل they cannot be transformed. These people cannot be transformed. اي زول deported من دولة اللي هو جاي منه it is very difficult to be transformed. فنحن إلا نشوف ميكانيزم تاني how أننا نتعامل معهم. ده من ناحية. من ناحية تاني نحن نشوف طريقة ممكن العيال الصغار بتاعنا القاعدين هنا اللي ما مشوا أمريكا how to help them من الجروب ده عشان هم برضو not to get spoiled، وبعدين يكون مشكلة عندنا هنا للمواطنين. لكن ليه بيفكوا الفيلا يا سيادتك؟ كده شويه كده عشان نكون ده كده نرى دقيقه بس، نذهب الى الفاصل بسيط ونعود باذن الله بعد القليل الى الفاصل. The head coach of Blair Academy basketball. President Yekchar as Into the net. South Sudan take the lead again. The head coach of Blair Academy basketball.
مشاهدي فضائية جمهورية جنوب السودان. أمباسادور دوكو أنت كنت عندك مداخلة لكن بس انا بدنا نرجع بس للسيد اي جي بي. انا بدنا نقول كده بانجليزي. You see, Inspector General of Police, I am speaking as a diplomat who live outside and see what's happening. We are not denying that these people are not South Sudanese. But the fact that my question here is, the same, I'm using America as example, because this happened to also Europeans, other countries as well, Australian, Canadian, they do it. When we have this unfortunate incident of 2013, in 2016 also. 2016, the American passport holder, South Sudanese hold American passport, America brought plane, evacuate them, they said, this is our citizen. And they throw away passport of South Sudan. This is, we, the government of the Republic of South Sudan, we accepted America to evacuate. We didn't say these people are citizens of South Sudan. Because America, we did not prevent them. We did not prevent them from being taken. But America took them. They threw away passport of South Sudan. They were taken as American. Now, the same America. By the way, Ambassador, some of the passports are for the constitutional post holders. Yeah, but this is very important. Yeah. Now, the same America is deporting South Sudanese who they evacuate some of them from here, that they are citizens, and they went and commit crime, and they feel that these individuals are in danger of the American society, and they are brought back here. The question is, IGP, such people who are in danger of society of America, which has got structures, institutions, capacity to contain these people, feel that these people are too dangerous for them. Why are they brought and released to society? Why does our government, the police, allow these people after they are deported, released to society without being contained? Because these are very dangerous for America. If they're dangerous for America, why are they not dangerous for South Sudan? Why do the police allow them to be released to society to enable them to organize Toronto and Niger? Yeah, it is our responsibility to put laws into place that such people, when they leave this country and throw away our passport, we should register their name. And then we should not allow them to come in, because now they are the ones who throw away their passport, and we should not allow them to be here. If they are to be here, of course, they can stay, and then we also put that they cannot be given any job, especially ministerial post, because they are not loyal to the country. They are not loyal to the country. So I it think depends. here in this point, IGP, if we can just go back to national dialogue, and particularly in the regional dialogue of Equatoria, regional conference of Equatorians, during the national dialogue, this kind of things has been addressed. For us now, and you as an IGP, you go and revisit the resolutions of the national dialogue. It will help you in planning to combat some of other crimes, to reduce them. That one will help, because national dialogue addresses all these problems, and especially in the security sector. Visit, there is a good list of recommendations there regarding this issue of security. It will help you and your colleagues so that we improve this security of ours, and this kind of crimes can be reduced gradually. This is one. Two, I think there is a need that we need to involve our member of assembly. They have to discuss this issue and to come out with a recommendation as a law. But since it is not being discussed by the assembly, and then the police cannot work unless there is something written as a law, because we are the one to enforce the law. Yeah. So we need the assembly. It needs your help. You know, yeah. I have a brother. He's now a Canadian. He married a South Sudanese. They got 2 children here. Later on, they went to Canada. You know, when they reached to Canada, these children, they are in the kindergarten. They were taken for 2 years. Orientation, just about the laws
of Canada, and they are kids. Yeah. Means now, your institution with the capacity you have, engage the Minister of Education so that we can start teaching our children good values about the rule of law, so that right from the beginning, if we regain that institution in their hearts and they are growing up, I think they will be a very great citizen. Just need initiative from me. حتى يدرسوا الوطنية دي شنو ذاته لازم يعرف. ده ما ضروري نخلي بتاع للسياسيين والبرلمانيين، لكن بالعلاقات بتاعكم الأفقية كتكنوقراطس، كتكنوقراطس زي مدير عام التربية في ناشونال وفي ستيتس، engage them. يعني في حاجات بليمك منصة التربية، امتحانات في قاعدة ليمك. So many things. Too many things is put. You engage them in that kind of thing so that نبدأ ندرب أولادنا عن policing. مين في الروضة أولادنا وبناتنا؟ مين في الروضة؟ زمنهم بيتربوا بعد 10 ل 20 سنة بتشوف النتيجة. هسه عندنا 20 سنة في CPA. يعني كان أنت شفتها من 2005 ليوم الليلة في تغيير، الناس ما بيقول قال ما في تغيير، لكن still we need to continue in this reform. كارلو أجانا جرين من مفتش تبوليز الوضع هنا لأنه ده أكبر جذور نيجا وتورنتو ده من ناس الجايب كبيرات من برا ده. Yes. مكرج وين ناسا؟ Sorry. نانو كدولة جمهورية السودان إتا كمفتش تبوليز تجمهورية السودان المكرج وين أسنوصل في حل تكلام ده. لأن بس السؤال ده لأنه سبب الكلي أو المجرمين ده جابوه دخلوا في هلا ده حلو وجزء منه ناس المسؤولين بيقولوا ده ولا بتاعنا ما ممكن يكون في سجن ويجيبوا طوال من أمريكا وجزء عنده ملف جرائم ده كله يدخلوا في ناس في هلا وزول المسؤول ده ومنه ما قاعد في حواته براو في جاكي هوسبيتال زول ده قال يجيبوا ده ولا بتاعنا يكلي يكون معنا مسؤولين له لكن هو ما مسؤول له في كل مواطنين في هلا وبعمل جريمه كلام ده نادرين اتك مفتش سلامة البوليس ambassador أنا ما درنا نسيبه حاجة ده للبوليس برا. It is a joint responsibility. لا كارلو كده بس لأنه هو يا زول بتاع قانون. ما سيف. أنا زي كان جيبوا أنا كسفير أنا أعرفه زول كان deported ما بيسلموا لمواطن. ببدأ بالCID. ببرم البوليس. under him. عشان كده. عشان كده نخليك اللي هو يشرح لنا أثناء. شرح لنا الكلام ده وبرضه ده نقدر beside الأسر by the way. Yeah, we have a record. Those who are deported from different countries, whether from Sudan or from Egypt, even from Turkey, we have people who are deported from there. We have a list for them. And of course, we register their name and then they are released by their families. Now, they claim that this is their relative and he will go and stay with them. But when he committed a crime, they don't come in to take the responsibility. This is the issue. Because we did an experience, since I've been here in 1980 in the police here. We don't have such group who can move in a mob carrying pangas and what, and when they found anybody just they cut it. This is a very dangerous issue. And that is why we say if that is the case, when they are arrested, such people need to be taken far, like I was suggesting, like Buma. They can go in there and then they can be given a farm to cultivate there. And also they will not have chances of coming back here quickly. Because most of them from different states, they don't go to the state. All of them that are here in Juba. Majority of them. Maybe in Bor, in Jungule, or Wow. But the rest, they will not accept to go and stay in the remote area. They stay always in the town, whereby they can get drugs, where they can hide even. And go and for video show and also dancing and all these things. So with this new force which is brought from Rwanda,
they are trained how to address this issue. I believe this issue will go down the issue of niggers. We are going to Okay, address wonderful. Then your final message to the public, viewers around the way. KARLO Golmogel final risala to sunu le osura alendu. This is why I'm asking him, so that because we are left with 1 minute, just in 1 minute, you summarize what you have said to the families in the Republic of South Sudan. يا الرسالة بتاعي بالنسبة للأسر بتاع الناس النيجز دي اللي قاعدين في جنوب السودان ده نحن وافقنا على أنه الأمن مسؤولية الجميع، وإذا كان الأمن مسؤولية الجميع لو عندك جنة بتاع قاعد في هوش عندك وهو ده زول بتاع نيجز بقطع ناس بيعمل مشاكل في كل سكتر ما عندنا community policing وعندنا كم بتاع شرطة قاعد هناك to assist you وفي مرة ذاته اللي بيكون مسؤول من السكتر أو سلطان وفي المجلس ذاته قاعد هناك كوارتر كانسل في اجتماع بتاعكم ده الناس اللي قاعدين في البيوت ده جيبوا أسمائهم للبوليس so that they are taken out من البيوت ديل ونحن نخطهم في محل اللي هو ممكن ما يأذي المواطنين. فنحن عاوزينك انت تدينا انفورميشن عن محلات اللي هم ساكنين فوقه، وده بيسهل الان البوليس to identify المحل الزول ده قاعد فوقه. he will be arrested very easy لانه هو قاعد براه بيشيلوه في محل براه. لكن لما يخلوهم يطلعوا من بيوت واحد واحد يمشي يلموا ويعملوا جروب بيخلقوا مشكلة أول حاجة في السكتر اللي انتوا فوقه ده ذاته. فده عاوز انه المواطنين بتاعنا يدونا معلومات عن المحلات بتاع السكن بتاعهم. الإجراءات الثانية ان احنا نعمله كالبوليس عشان ان احنا نمنعه ما يرجع ثاني لداخل المواطنين إلا بعد ما يتم إصلاحه. لو قدر يصلحه، لو ما قدر يصلحه هيكون قاعد في السجن لغاية ما فترة اللي هو راسه بيجي فيه أنه أو يكون منبوس من المجتمع. أنا زي ما قلت قبل شوية جبنا العيال اللي كان رسلناهم من هنا لرواندا عشان يتدربوا في الموضوع بتاع النيجز ده. هم جو أول امبارح وهم هيستلموا الشغل بتاعهم بعد 3 يوم لأنه I give them 3 days rest and then انتوا هتشوفوهم هيعملوا شنو في بالنسبة للاسم ده. الجريمة دايما يعني ده ما مسؤولية بتاع البوليس، لأنه البوليس ده عدد بتاعه بالنسبة للبوبوليشن للمواطنين عددهم بسيط، لأنه رجل بوليس واحد بيعادل 500 نفر. فده عاوز أنه يعني الباقي المواطنين ده يدوا المعلومات للبوليس مش بس للنيجز لكن بالنسبة لأي حاجة بخصهم من ناحية أمنية من ناحية اجتماعية they have to discuss it والبوليس بيساعدهم في الموضوع ده. والبوليس بيساعد في الموضوع ده بمعنى الأوطان تبنى بسواعد بنيها. بهذا هنا وصلنا لختام برنامج بتاعنا نبني بلدنا اليوم، وإن شاء الله بنواصل معكم في الأسابيع القادمة. Viewers around the world and across South Sudan نقول لكم thank you very much and thank you Ambassador Duku. شكرا. And thank you IGP. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. شكرا جزيلا. إذا وصلنا إلى اللقاء في الأسبوع القادم. This is the head coach of Blair Academy